Dear student, today we are going to start our new group of nitrogen family. These are p block element having 5 electrons in their outermost shell, thus which is placed in group number 5A or 15th group. Covalency of these are known as nicogens, p silent, and their compound are nucleids. So element of group number 15 are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Atomic number nitrogen 7. When we added 15 plus 18 33, then 18 51, then we add 32, so 83. General characteristics. First, physical, non-metallic nature. Like group number 13 and 14, there is a transition from non-metallic to metallic nature moving down the group. એટલે top to bottom જઈએ તો metallic nature increase થાય છે. So you can see nitrogen and phosphorus totally non-metals. First two elements of group number 15 are non-metals. Arsenic and antimony both are semi-metal or metalloid, means sometimes it behaves like a metal and sometimes it behaves like a non-metal. It is a dual nature, metallic and non-metallic. So semi-metal or metalloids, where bismuth is totally metal by nature. These are the nature. Now physical state. Nitrogen is the first element, is a gas. N2 is gas. While phosphorus, the second member, is a soft waxy solid. Phosphorus P4 wax ની જેવું ઓછું solid છે. However, can pass readily into vapor state, but છતાંય when we cut open in air, easily convert into gaseous state, convert into vapor of it. The remaining elements are solid. Arsenic, antimony and bismuth also solid. These are hard and possesses metallic luster. Luster means a shining. धातु જેવી shining આપે છે. કોણ? Arsenic, antimony and bismuth. Now atomic radius increases with increase of atomic number. Reason for that, nitrogen 7 1s2 2s2 2p3. There are 5 electrons in outermost orbit, but in second orbit. Now in phosphorus, neon 10 3s2 3p3. In arsenic, when we add 18, so 31. Argon 18 4s2 4p3. Antimony means 49. Krypton 36 4d10 5s2 5p3. and the bismuth 81. Radon 86, xenon 54, so 5d10,
4f14, 6s2, 6p3. So common configuration outermost is ns2 and p3. With increasing in atomic number, outermost orbit number also increases. So radius gradually increases. Here is the angstrom 0.70, 1.10, 1.20, 1.40 and 1.50 gradually increases. No need to remember value, but only sequence. Nitrogen to bismuth radius increases. But one more thing you can observe, increasing in radius from nitrogen to phosphorus is high, then increasing but less. Why? Reason for that, here screening effect occurs more. Large field orbital chain moves far from each other. પછી શું થાય 4d10 4f અને 5d fill up થાય એટલે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ લેસ થાય એટલે કે આજે ફિલ્ડ ઓર્બિટલ દૂર જવી જોઈએ એટલી જતી નથી and it remains close to each other. Due to that, initially increasing high due to screening effect more, પછી screening effect less થઈ જાય એટલે increasing less થાય છે. The ionization energy decreases regularly in descending order, એટલે ઘટતા ક્રમમાં. The group of atomic radius increases. Nitrogen to bismuth atomic radius increase થાય, so ionization enthalpy decreases gradually. You can see, first of all, what is ionization enthalpy? When we remove one electron from the gaseous state of the nitrogen, so needed heat is called ionization enthalpy. In the nitrogen, which is 1402 kilojoule per mole, then is less, કારણ કે અહીંયા electron remove થાય from 2p, here from 3p, here from 4p, here from 5p. The attraction of the nucleus continuously decreases, so ionization enthalpy gradually decreases and descending order comes up. No need to remember value, only sequence you have to remember. What about oxidation state? The element of this group have 5 electrons in their outer shell. Yes, sir. The group number 15 ma outermost configuration is NH2 and P3. So there are 5 electrons in outermost shell. They exhibit a maximum oxidation state +5 toward oxygen by using all the 5 electrons of outer shell. When it combines with oxygen, so it uses all the 5 electrons with oxygen. You can see P2O5, 5 to the 10. So here will be +10. So one phosphorus having +5 charge. The tendency of the pair of NS electron to remain inert, which is called inert pair effect. એટલે NS માં 2 છે એ પેડ થઈ ગઈ, NP3 છે એ હાફ ફેલ્ડ છે. તો આ પેડ છે એના ઉપર એટ્રેક્શન ઓફ ન્યુક્લિયસ હાઈ થઈ જાય, which is called inert pair. એમાંય તમે ગ્રુપમાં ઉપરથી નીચે જાઓ એટલે એટ્રેક્શન એટલે કે ન્યુક્લિયસમાં નંબર ઓફ પ્રોટોન 7, 15 ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય એટલે NS2 ના ઇલેક્ટ્રોન પર એટ્રેક્શન વધી જાય એટલે +5 કરતા +3 ડોમિનેન્ટ થાય એટલે 5 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરતા +3 રિમૂવ કરવાનું બિહેવિયર વધારે. So bismuth exhibit only +3 oxidation state. એટલે ટોપ ટુ બોટમ જાય તો +5 કરતા +3 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ મોર સ્ટેબલ હોય, કારણ કે જે NS ના 2 ઇલેક્ટ્રોન પર
attraction of the nucleus is very high. Only p electrons are used in bonding. Increase with increase of atomic number, only p electrons are participating. So +3 oxidation state is observed. The stability of +3 oxidation state increases and that of +5 oxidation state decrease, moving down the group from nitrogen થી bismuth. એટલે નાઇટ્રોજન થી bismuth જાઓ ને એટલે +5 કરતા +3 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ મોર ડોમિનન્ટ હોય છે, વધારે સ્ટેબલ હોય છે અને અમે 5 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવા વધારે હીટ આપવી પડે. then +3, so bismuth gives +3 oxidation having compound, not giving +5 having compound. Now what about catenation? Atoms itself combines with each other. એટલે એલિમેન્ટના જે સેમ ટાઈપ ઓફ એટમ્સ હોય એકબીજા સાથે કમ્બાઈન થઈ અને હ્યુજ ચેઇન બનાવે એને કેટેનેશન કહેવાય. That is the catenation. The lighter element nitrogen, phosphorus and arsenic exhibit the property of catenation, but this property is much less than group number 14. એટલે light atomic mass ઓછું એવું નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક એમાં કેટેનેશન એટલે પોતપોતાની સાથે કમ્બાઇનિંગ નેચર હોય પણ એ કાર્બન સિલિકોન જેટલું તો નહીં જ. એટલે ગ્રુપ નંબર 14 માં જે એકબીજા સાથે કમ્બાઈન થઈ અને લોંગ ચેઇન બનાવવાનું બિહેવિયર હોય એવું બિહેવિયર આમાં હોતું નથી. No nitrogen compound containing nitrogen chain which more than 3 atom is stable. More than 3 atoms is stable. Hydrazine means NH2, NH2. Hydrazine, 2 nitrogen is combining with each other of 2 atoms. In the azide, there is only 3 nitrogen. Azide. એટલે નાઇટ્રોજનમાં કાં બે ત્રણ નાઇટ્રોજન કમ્બાઈન થાય છે. Not more than 3 atoms are combining with each other. Now chemical properties of group number 15 elements. Chemical property of the elements of this group can be discussed in the term of their compound as follows. એટલે chemical property આ ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સ માટે ડિસ્કસ કરેલી છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓક્સાઇડ્સ. Element of group number 15 forms a compound with oxygen which is called oxide. All elements of group number 15 forms oxide type of X2O3, X2O4 or X2O5. Here element X is the group number 15 element. 3 to the -6, so here +6, so 1 should be +3, here +4 and here +5. Greater is the electronegativity, more is the acidic character of its oxide. એટલે આ ગ્રુપમાં જેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી આવી હશે ને એ બધા ઓક્સાઇડ મોર એસિડિક હશે. Among the oxide of same element, higher oxidation state responsible for great acidic character. હવે જો તમને કહું નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, antimony and bismuth gives the oxide, but electronegativity
of nitrogen is high. Here oxidation number same for all the elements. But here oxidation number same હોય. So on that case we have to check electronegativity. So N2O3 છે એમાં electronegative nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Out of 5, which one has electronegativity of nitrogen? So which is more acidic? પછી P2O3 less acidic, then arsenic oxide, then antimony, and last bismuth. But same element હોય તો એમાં electronegativity નહીં, oxidation number જોવાનું. Here +3, here +4, +5. So oxidation number more હોય એટલે acidic character high છે. Different element હોય, oxidation number same હોય તો electronegativity જોવાની. Element same હોય તો oxidation number check થાય. એટલે અહીંયા PN2O4, P2O4, S2O4, Sb2 અને Bi2O. Here N2O5, P2O5, S2O5, Sb2O5, Bi2O5. But here +3, +4, +5, the top to bottom, the oxidation number element same હોય and oxidation number increase થાય તો acidic character increase થાય છે. Now come to the next point, stability of oxide. Higher oxidation states decrease with increased atomic number. Stability of oxide એટલે oxide ની જે stability છે, higher oxidation status decrease with increased atomic number. એટલે stability of oxide of higher એટલે ઊંચો more oxidation number હોય +5. તો એવા ઓક્સાઇડમાં એટોમિક નંબર જેનો વધારે હશે એની સ્ટેબિલિટી લેસ હોય અને એટોમિક નંબર લેસ હશે એટલે હાયર ઓક્સિડેશન નંબર વાળું ઓક્સાઇડ કે જેમાં એટમ છે એનો એટોમિક નંબર હાઈ હશે એની સ્ટેબિલિટી લેસ. હાયર ઓક્સિડેશન નંબર +5 છે તો નાઇટ્રોજનનો એટોમિક નંબર 7, so N2O5 is more stable. જ્યારે bismuth Bi2O5 here is +5 અને એટોમિક નંબર હાઈ છે એટલે આ લેસ સ્ટેબલ હોય તો Bi2O5 તો બનતું જ નથી, quite stable N2O5 where Bi2O5 is not known, બનતું જ નથી due to inert pair effect. હમણાં કીધું outermost 5 electron હોય તો એટોમિક નંબર જેટલો મોર ન્યુક્લિયસમાં નંબર ઓફ પ્રોટોન હાઈ, તેની ઉપર એટ્રેક્શન એટલું બધું વધી જાય કે આ બે રિમૂવ ના થાય, ઓનલી 3. bismuth છે +3, ઓક્સિડેશન સ્ટેટ મોર સ્ટેબલ છે +5 કરતા. Beside this three type of oxide, nitrogen forms two more oxide એટલે N2O3, N2O4 means N2O4 એટલે NO2 અને N2O5 ઉપરાંત એટલે N2O4 ને NO2 બે કર એટલે આ ત્રણ તો છે જ. આ NO2 નો ડાઈ મોલેક્યુલ છે N2O4 એટલે NO2. એ સિવાયના બીજા બે ઓક્સાઇડ છે એટલે ટોટલ નંબર ઓફ ઓક્સાઇડ 5. N2O3 માં ઓક્સિડેશન નંબર +3, +4, +5, પછી +1 અને +2 ઓક્સિડેશન નંબર એવા ઓક્સાઇડ પણ આપે. રીઝન ફોર ધેટ electronegativity of oxygen is higher than nitrogen. These three are acidic oxide, but these two, nitrous oxide and nitric oxide, are neutral.
not natural, neutral. Neutral means acidic and basic, which are neutral. The reductants of phosphorus, arsenic, antimony, bismuth to enter into p5 multiple bonding lead to cage structure for their oxide, and they exist as the dimer E4O6 and E4O10. એટલે નાઇટ્રોજન નહીં, ફોસ્ફરસ છે, આ P2O3 હોય તો એના બે મોલેક્યુલ કમ્બાઈન થઈ P4O6 બનાવે એમ. પછી P2O5 હોય તો બે P2O5 કમ્બાઈન થઈ P4O10 બનાવશે, like this. Arsenic also As2O3 combined થઈ As4O6, As4O10, Sb4O6, Sb4O10, Bi4O6, Bi4O10. Nitrogen is not forming this type of oxide. Phosphorus having oxidation number 3. Arsenic plus 3 and antimony plus 3 oxide are prepared by heating the element in a limited supply of air, while phosphorus plus 3 means P2O3, arsenic plus 3 As2O3, antimony plus 3 Sb2O3, prepared by heating the element limited supply of oxygen. When phosphorus is reacting with oxygen, gives P2O3, limited supply. Understood? P4 As4 3O2 gives 2 mole As2O3, Sb4 plus 3O2 gives Sb2O3. This type of oxide occurs where P4O10 is obtained by burning, while excess of air or oxygen, P4 combining with 5 mole oxygen. Here 3 mole needed, here 5 mole. So it gives P4O10. Excess air is present on burning. This gives P4O10, like this. So these are the oxide of group number 15. Now hydrides means compound with hydrogen of group number 15. All the elements of this group form volatile hydride of the type MH3. Volatile means easily evaporates. When we kept open in air, nitrogen gives ammonia, phosphine, arsenic hydride, antimony hydride and bismuth hydride. Yes, which are called hydride. Element of group number 15 when combines with hydrogen, which is called hydride. MH3 type means ammonia, phosphine, arsenic hydride, antimony and bismuth hydride, which are a pyramidal or tetrahedral shape. You can see there are 5 electrons. Out of 5, 3 are bonded with hydrogen, remaining 2, and shape of it is the pyramidal or tetrahedral shape. હવે arrangement of electron કીધું હોય તો tetrahedral. Shape of a molecule કીધું હોય તો pyramidal. Arrangement of electron including lone pair તો bonding pair 3, lone pair 1 is tetrahedral arrangement.
All hydride are formed by the action of water or dilute acid on binary metallic compound such as એટલે ગ્રુપ નંબર 15 ના એલિમેન્ટ્સ ના મેટલ સાથેના કમ્પાઉન્ડનું હાઇડ્રોલિસિસ કરવાથી બનશે like magnesium nitride so gives ammonia, calcium phosphide gives phosphine, zinc arsenide gives arsenic hydride, magnesium antimonate gives antimony hydride, magnesium bismuthite gives bismuth hydride. So one of the example, when we take calcium phosphide with 6 mole of water, here is 1 calcium and phosphorus, 6H plus 6OH, 1 phosphorus with 3 hydrogen, so here 2 phosphorus with 6 gives 2 PH3, 1 calcium with 2OH, so 3 with 6 calcium hydroxide, so hydride occurs. Now try yourself of this example remaining and make your equation like this. All the hydrides are colorless gases. Ammonia, phosphine, arsenic hydride, antimony hydride and bismuth. All the hydride are colorless gases. Their smell became more and more disagreeable from nitrogen to bismuth. આ બધા જ કલરલેસ છે પણ એક ટિપિકલ સ્મેલ વાળા હોય છે એટલે નાઇટ્રોજન થી બિસ્મથ સુધીના બધા ડિસએગ્રીબલ એટલે આપણને મજા ના આવે તેવી એટલે નાઇટ્રોજન થી બિસ્મથ જાઓ એટલે આપણને તેની વાસ અણગમતી હોય છે. Now hydride, the poisonous nature increased from ammonia to bismuth hydride. Ammonia is not much poisonous, but ammonia to phosphine, phosphine to arsenic hydride, then antimony hydride and bismuth hydride. From ammonia to bismuth hydride, poisonous effect increases. Which one is more poisonous? Bismuth hydride. Which one is less poisonous? Out of 5 hydride, ammonia. Ammonia is highly soluble in water due to hydrogen bonding, but other hydride are less soluble. આ બધા જ હાઇડ્રાઇડમાં only ammonia is soluble due to high electronegativity of nitrogen, so polarity is more, so it forms a hydrogen bond with water like this. 1, 2, 3 and 4. It has capacity to form 4 hydrogen bond. So which is soluble? Remaining electronegativity difference between phosphorus and hydrogen is negligible. Same છે એટલે પોલરાઇઝ નથી આ બોન્ડ એટલે it's not forming hydrogen bond with water. The solubility less છે. The basic character decrease from ammonia to bismuth. Yes. Nitrogen ની electronegativity high છે. So it has a great attraction toward H plus ion. So from water it gains H plus. OH remains. Ammonia આ પાંચેયમાં more basic. Ohmic છે પણ comparison માં more basic. It catches H plus ion from the water, convert into NH4 plus and remaining OH minus.
electronegativity of phosphine is less. So cleaning nature of H plus is less. So basicity એટલે અહીંયા જેટલા OH occur થાય એનાથી less. એના કરતા arsenic, antimony, bismuth. The basic character decreases. Ammonia is strongest electron pair donor to its small size, as the electron density on the nitrogen is concentrated over a small region. એક તો નાઇટ્રોજન નાનું છે, પછી આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ બધા ક્લોઝ ટુ નાઇટ્રોજન છે, એટલે આના રિપલ્સનને કારણે ડોનેટિંગ નેચર હાઈ થઈ છે. ફોસ્ફીનમાં આની સાઇઝ વધારે છે, ઇલેક્ટ્રોન છે ડેન્સિટી નાઇટ્રો ફોસ્ફરસ એટમ ઉપર લેસ, એટલે ડોનેટિંગ નેચર લેસ થાય, એટલે basicity is less. So highest of ammonia, then less of phosphine, then arsenic, antimony and bismuth. Now bye, we will meet in our next lecture. Till then, bye.